Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Can you increase the volume? Hare Krishna. Are you feeling suffocating? కొంచెం గాలి లేదా? ఓపెన్ చేయ ఒకసారి. లైట్ చాలా కోరుతుందా? Can you see the screen? So already we are starting very late, so we'll start immediately. So let us go for our prayers. Once again, I would like to thank all of you, as well our faculty members. I think today Tejas sir is not there. You are the faculty. Anything you are alone? మీరు ఒకరేనా? Okay, any Tejas sir has not come. So but I hope, so the same strength should come out throughout at least 8 to 10 sessions. Okay? Are you ready? Okay. So I'm getting that yes very in a low voice. So say loudly. Yes or no? Yes, sir. Okay, thank you. So let us offer our praise. So please repeat after me. Fold your hands. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. So, which language do you prefer? Telugu or English? Quickly. Raise your hands. How many of you say Telugu? Unanimously, I think. Okay, all the girls will be English, mostly. So, okay, let us mix. Last time, ఎంతమంది ఫస్ట్ సెషన్కి అటెండ్ అయ్యారు? చాలా మంది అటెండ్ అవ్వదా ఫస్ట్ సెషన్కి? ఓకే, వాట్ వాజ్ ద సెషన్? వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద సెషన్? విచ్ టాపిక్ వి హ్యావ్ డిస్కస్డ్? వెరీ గుడ్.
What's your good name? Sudhir. Yes. So let us give him a good round of applause. So in that, what was the content? Anything you remember? Butterfly story. Okay. Any other? Happiness inside us. Okay, very good. Yes. Any other answer? Four major things that the human can't escape, like birth, death, old diseases. Okay, very good. Old age. Yes. Is it clear? Since it's faculty, we are not going to give any appreciation for it. He should know. Okay, thank you. So, good contribution. Yeah, any other? So, there are 4 primary problems. What are those? Hair, old age, and disease. Okay. And 3 more problems are there. Tell us. We have discussed. Apart from these 4, 3 are primary. 4 are primary, 3 are secondary. What are those? Secondary problems? Okay, I'll just give you a hint because I need to continue this. Problems caused by, there are Sanskrit terminology, Adhyatmik, Adibhautik, Adidaivik. Now you tell us. Adhyatmik ante enti? No. Problems, we are discussing about problems. Problems caused by one's own body and mind. Right? Second, Adibhautika. Adibhautika ante enti? Problems caused by other living entities. It can be anything, either friends or relatives or family members or dogs or mosquito or anything. Third thing, Adidaivika. What are the problems? Adidaivika. Problems caused by natural calamities. సహజసిద్ధంగా వచ్చేటువంటి మనకి ఇబ్బందులు ఏంటి చెప్పండి, నేచర్ ద్వారా వచ్చేటి. Earthquakes, floods, volcanoes, yes. So and there are so many like that. Excessive heat, excessive cold, excessive rains, all these are, tornadoes, all those comes under Adidaivika. You should remember these 3. And 4 plus 3, altogether 7. Of having all these 7 problems, nobody can be happy. And in fact, the scientists right now, the existing scientists, they are trying to remove all these problems of life. And we need to find out the solution, cause for that, all these problems. We want to be happy, but in spite of trying to be happy, we are so miserable. And we are trying to find some solution, they are also miserably failed. That's the reason we need to find out the cause for that, root cause for all these problems, not the problems, happiness. Okay, shall we discuss today? And my first question for today's topic is, what is the topic? Does God exist? Yes. Tell us. Does really God exist? How many of you believe in God's existence? Yeah, raise your hands. Don't say, be honest. Because one person is raising his hand, that's the reason I need to raise my hand also. It's not like that. So let's see. How many of you don't believe in God's existence? 1, 2, 3. 3 of you. Okay. Thank you for being honest. Okay. I'll tell you a story. ఒకసారి
ఒక సేజ్ని విలేజెస్ మొత్తం ఇన్వైట్ చేశారట. ఆ గ్రేట్ సాధు. తను వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళందరినీ మొట్టమొదటి క్వశ్చన్ అడిగారట. సేమ్ క్వశ్చన్, మీలో ఎంతమంది భగవంతుని విశ్వసిస్తారు అని అన్నమాట. దెన్ ఆల్ ఆఫ్ దమ్ హ్యావ్ రైజ్ దర్ హ్యాండ్. సో ఎప్పుడైతే అందరు కూడా చేతులు ఎత్తారో తను వెంటనే అన్నమాట, మీ అందరికీ భగవంతుని విశ్వసిస్తున్నారు కాబట్టి మీరందరూ, మరి నేను ఇక్కడ చెప్పాల్సింది ఏంటి అని చెప్పేసి అని లేసి వెళ్ళిపోయాట. అండ్ దెన్ నేను ఇలా అయితే బాగలేదు అని చెప్పేసి నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ ఇన్వైట్ చేశారు. స్వామిజీ ఇలా కాదు, ప్లీజ్ కమ్ అని చెప్పేసి మరొకసారి ఇన్వైట్ చేసి, సో వాళ్ళు డిసైడ్ చేసుకున్నారు. ఎవరు కూడా చేతులు ఎత్తలేదు. తను అనుకున్నట్ట, అయ్యో ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా నాస్తికులు, ఒకవేళ మీ మధ్యలో ఉన్నట్లయితే నేను కూడా నాస్తికుని అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి, కాబట్టి లెట్ మీ లీవ్ ఫ్రమ్ దిస్ ప్లేస్ అని చెప్పేసి తను కూడా వెళ్ళిపోయాడు. ఇలా కాదు, లెట్ us trick him అని చెప్పేసి వీళ్ళు నెక్స్ట్ టైం థర్డ్ టైం ఇన్వైట్ చేశారు. చేసేసి తను ఏమనుకున్నానంటే, సో 2 గ్రూప్స్గా డివైడ్ అయిపోయి హాఫ్ ఆఫ్ దెమ్ రైజ్ దర్ హ్యాండ్, హాఫ్ ఆఫ్ దెమ్ దే జస్ట్ డౌన్ దర్ హ్యాండ్. సో సగం చేతులు ఎత్తలేదు. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు చూద్దామని చెప్పేసి వాళ్ళు వెయిట్ చేస్తున్నారు. సో తను ఏమన్నారంటే, ఓకే, సో హాఫ్ ఆఫ్ ఇన్ ద క్రౌడ్ you believe in God's existence, half of you don't believe in God's existence. Those who believe in God's existence, they can explain to them those who do not believe in God's existence అన్నాడు. వెళ్ళిపోయాడు. What do you call this? What did you understand from this story? దీంట్లో ఏమిటంటే, దీంట్లో అర్థం ఏమిటంటే, సర్కమ్స్టాన్షియల్లీ అంటే అక్కడ ఎలా ఉంటే అలాగా, అక్కడ కొంతమంది నమ్ముతున్నారంటే మనం నమ్మేస్తాం. సో కొంతమంది నమ్మట్లేరంటే నమ్మట్లేరు అని చెప్పి. సో ఒకతను ఉండేవాట ఆఫీస్లో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు, ఆఫీస్లో అన్నారనుకోండి బాస్, లేదు మీరు నమ్ముతారా అన్నారనుకోండి, బాస్ని చూస్తాడు, లేదా అతను నమ్ముతున్నాడా లేదా, నమ్ముతాడు అనుకోండి వెంటనే చెప్పేస్తాడు, సార్ ఐ ఆల్సో బిలీవ్ దట్. లేదు అంటే ఈసేను. ఒకసారి ఒక ఒకతను ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాడు. ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తే అక్కడ తను చూసేసి అన్ని చోట్ల వెతుకుతున్నాడు ఒక విషయాన్ని. అంటే మా ఫ్రెండ్ చూశాడు తన ఫ్రెండ్ని, వీడేంటి అటు ఇటు తిరుగుతున్నాడు, ఇంటర్వ్యూ టైం అవుతుంది అని చెప్పేసి తను అడిగట. సో దేనికోసం వెతుకుతున్నావు అని అంటే, ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫర్ సమ్ తిలక్ అన్నట. నువ్వు పక్కా నాస్తికుడు కదరా, ఇప్పటివరకు నాస్తికుడుగా ఉన్నావు, ఇప్పుడు ఎందుకు తిలకాన్ని వెతుకుతున్నావు అన్నాడు. అంటే తను అన్నాడు ఏంటంటే, నేను ఇప్పుడే చూశాను ఇంటర్వ్యూవర్ లోపలికి తిలకం పెట్టుకొని వెళ్తుండగా, అంటే ఎందుకు ఛాన్స్ తీసుకోవడం అని చెప్పేసి నేను కూడా తిలకం కోసం వెతుకుతున్నాను అన్నాడు. రైట్, దీస్ ఆర్ ఆల్ సర్కమ్స్టాన్షియల్ బిలీఫ్స్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఒక పర్సన్ మెడిసిన్ చేసేటప్పుడు తను ఎప్పుడు కూడా భగవంతుని నమ్మలేదు. హాస్పిటల్ కట్టాడు. హాస్పిటల్ కట్టినప్పుడు తను ఓపెనింగ్ చేసినప్పుడు అందరినీ పిలిచినప్పుడు అక్కడ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం అవన్నీ చేయిస్తున్నాడు, హోమం అవన్నీ చేయిస్తుంటే మిగతా ఫ్రెండ్స్ అందరు కూడా హేళనగా అన్నట, మరి ఎన్ని రోజులు విశ్వసించలేదు, ఇప్పుడెందుకు చేస్తున్నావు ఇవన్నీ అంటే తనంటాడట, వీటన్నిటి కాస్ట్ వచ్చేసి మేబీ ఒక 400-500 రూపీస్, కానీ ఇంత ల్యాక్స్ ఆఫ్ రూపీస్ పెట్టేసి హాస్పిటల్ కట్టాను, బై ఛాన్స్ భగవంతుడు ఉన్నాడనుకో, ఎందుకు రిస్క్ తీసుకోవడం అని చెప్పేసి, సో లెట్ హిమ్ బీ సాటిస్ఫైడ్ అని చెప్పేసి నేను చేస్తున్నాను అంటాడు. ఆర్ యు గెటింగ్ ఇట్? నాట్ ఫర్ దీస్ కైండ్స్ ఆఫ్ రీజన్స్ వీ బిలీవ్ ఇన్ గాడ్స్ ఎగ్జిస్టెన్స్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? వీ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ఎ ఫర్మ్ బిలీఫ్. సో ఆ రకంగా కాంక్రీట్ బిలీఫ్స్, వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ చెప్పండి. వై డూ యూ బిలీవ్ ఇన్ గాడ్స్ ఎగ్జిస్టెన్స్? ఎందుకు మీరు నమ్ముతారు భగవంతుడు ఉన్నాడు అని చెప్పేసి? ఎనీ వన్ పర్సన్ కెన్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్ అండ్ టెల్ us.
ఏంటి రీజన్ ఏంటి? అంటే మీ అందరినీ ఆ కేటగిరీలో వేసేయమంటారా? ఆర్ డూ హ్యావ్ ఎనీ రీజన్ లైక్ లాజికల్ పాయింట్స్? Is there any logic? I'm just waiting for that dare person who is going to speak out. Yes. అదే చెప్పాను, సిచ్యువేషన్ బట్టి బిలీఫ్ అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ స్ట్రాంగ్ బిలీఫ్. బట్ ఎందుకు మన లాజికల్గా మనం ఆర్గ్యూ చేసినట్లయితే ఎందుకు వై వీ షుడ్ బిలీవ్ ఇన్ గాడ్స్ ఎగ్జిస్టెన్స్? అర్థం కాదు. సపోర్టివ్గా ఉండడానికి. ఓకే, వీఆర్ బిలీవింగ్ గాడ్స్ సమ్ సపోర్ట్. When we don't get support, we don't believe in God's existence. Right? Yeah, please. Thank you. Any other? Yes. నమ్మకాన్ని క్రియేట్ చేశాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఎనీ అదర్? గుడ్. ఎనీ అదర్ పాయింట్స్? సో యూ నీడ్ టు, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్. సమ్ లాజిక్స్, because you all are I'm considering all of you as intellectuals. So we should not believe God's existence foolishly. భగవంతుడు ఉన్నాడంటే మనం ఎందుకు సెంటిమెంటల్గా నమ్మాలి? అవునా కదా? మనకు కూడా సైంటిఫిక్గా నమ్మాలి. కాబట్టి సో వీ నీడ్ టు హ్యావ్ సమ్ రీజన్స్. దట్స్ వై వీఆర్ హియర్. టెల్ us. Any other? Shall we start? Let us see. Yes. I believe Baba said, because he used to say the point that you should work hard. Should work hard. In any situation. First we should work our hard. We should be that ముందు మనం చేసిన తర్వాత దేవుని నమ్మాలి. Okay. Like 90% మనం వర్క్ ఉంటే 10% అప్పుడు we should be good. Okay. Thank you. Yes, argument from numbers. Let us see. First one, quotes by scientists. So each of you can read one slide. Somebody can read the slide. Kanpistunnada? For the scientist who has lived by his faith in the power of reason, the story of the Big Bang ends like a bad dream. For the past 3000 years, scientists have scaled the mountains of ignorance, and as they pulled themselves over a final rock, they are greeted by a band of theologians who have been sitting there for centuries. అర్థమైంది అది? We got the point? So, Big Bang theory we will discuss a little later. So, Big Bang theory ఎవరికి ఎంతమందికి ఐడియా ఉంది? మీరు అందరు బిఎస్సీ కదా? ఓకే, అట్లీస్ట్ మన స్కూల్ డేస్లో కూడా ఇది వస్తుంది కదా, ఈ నాన్సెన్స్ థియరీస్. సో బేసిక్గా ఇట్ హాస్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ వన్ పాయింట్ అండ్ దెర్ వాజ్ సమ్ ఎక్స్ప్లోజన్ and everything came out from, the entire creation came out from that explosion అని అంటారు. How many of you do believe in this theory? ఎంతమంది దీన్ని విశ్వసిస్తారు? 1 2 3 4. మీ అందరికీ ఒక విషయం చెప్తాను చూడండి. ఇప్పుడు మీరు ఒక మంచి బ్యూటిఫుల్ అపార్ట్మెంట్ కట్టాలనుకున్నారు. యూ ఆర్ వెల్ ఆఫ్, యూ వాంట్ కన్స్ట్రక్ట్ ఎ బ్యూటిఫుల్ అపార్ట్మెంట్. యూ హ్యావ్ ఇన్వైటెడ్ ఎ సివిల్ ఇంజనీర్. అతను వచ్చిన తర్వాత
You explain to him, sir, I want to construct an apartment. He said, okay, don't worry. I'll do it. And you can construct an apartment and row houses, everything. So he just he somewhere he put a bomb. There will be explosion now. Be ready, just be away little away because now the apartments are going to come. అన్నారు మీరందరూ బిలీవ్ చేస్తారా? ఇప్పుడు బాంబు పేల్ చేస్తాను నేను కాబట్టి వెంటనే అపార్ట్మెంట్స్ రో హౌసెస్ అన్నీ వస్తాయి, మీరు కొంచెం దూరంగా ఉండండి అన్నారు అనుకోండి, మీరు విశ్వసిస్తారా లేదా? డూ యు బిలీవ్? ఎంతమంది విశ్వసిస్తున్నారు ఈ విషయాన్ని? మీరేం నమ్ముతారా? నమ్ముతున్నారు ఈ విషయంలో? ఏంటి ఎస్ ఆర్ నో? సచ్ ఎ ఫూలిష్ ఆర్గ్యుమెంట్స్, ఇజంట్ ఇట్? కాబట్టి ఈ విషయంలో మన క్లారిటీ అనేది ఉండాలి మనకి. బ్యాంగ్ వలన ఎప్పటికి కూడా అలాంటివి రావు, సృష్టించబడదు. ఏం జరుగుతుంది? డిస్ట్రక్షన్, నాట్ కన్స్ట్రక్షన్ ఫ్రమ్ ఎనీ బ్యాంక్. Yes, somebody can read this. Quick. The exquisite order displayed by our scientific understanding of the physical world calls for the divine. We know that nature is described by the best of all possible mathematics because God created it. Okay. Next. This is really wonderful. I like this so much. This quote by Albert Einstein. Who's going to read this? Yes. Only two things are infinite: the universe, the human stupidity, and I'm not sure about the form. There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a mystery. The other is as though everything is a mystery. You got the point? First one is so nice. Only two things are infinite: the universe and human stupidity. Isn't it? And I'm not sure about the former. Okay, so this is very important. This who's saying this? Einstein saying. Right? Read the bottom one. Bottom line. Can you see that? Somebody can read that? After you to produce verities, the subject is recognized scientists. Isn't it? Can any scientist produce at least an egg or some ant or something, some living entity? Human produce చేయక్కర్లేదు, అట్లీస్ట్ ఏదైనా ఒక స్మాల్ లివింగ్ ఎంటిటీని ప్రొడ్యూస్ చేయగలరు. ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్ ఆర్ నాట్? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో వై దే హ్యావ్ టు స్పీక్ ఆల్ సచ్ థింగ్స్? So now let us see arguments from nature. First one is everything in order. First one, causal universe and anthropic principle. Say first everything is in order. There is cause for everything. Is there something in this world there is no cause for it? ఏదైనా కారణం లేకుండా ఉందా ఈ ప్రపంచంలో, ఈ విషయంలో? దానికి మీరందరూ రాగానే వచ్చే ముందు ఇవన్నీ ఉన్నాయనుకోండి, ఎవ్రీథింగ్ లైక్ కార్పెట్స్ హవ్ బీన్ స్ప్రెడ్, టేబుల్స్ హవ్ బీన్ సెటప్, ఇవన్నీ పెట్టి చేసినాయి అనుకోండి, లేదా మీరు వచ్చేసరికి ఇలా ఉన్నాయి ఆటోమేటిక్గా జరిగింది బై ఛాన్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయని అంటారు. కెన్ యూ సే దిస్? దెర్ ఈస్ సమ్ కాజ్, సంబడి హెస్ డన్ దట్, isn't it? So, a causal universe. The universe is explicable. దాని ఆ విశ్వాన్ని ప్రతి ఒక్కదాన్ని, విశ్వంలో ప్రతి ఒక్క ప్లానెట్ని అది వివరించగలిగేలా ఉంటుంది. ఇస్ దట్ క్లియర్? దర్ నథింగ్ ఇది వివరించలేము అనేటట్టుగా లేదు. దాంట్లో ప్లానెట్లు తీసుకోండి, దాంట్లో డిఫరెంట్ లోకాస్ తీసుకోండి, దాంట్లో హ్యూమన్స్ తీసుకోండి, దేవతాస్ తీసుకోండి, ఎనీబడి, ఎనీ లివింగ్ ఎంటిటీ. Right? And so order, you see, earth, water, sun, air, fire, everything orderలో ఉంది. Another argument is design.
All bodies have specific designs according to their needs. First one is giraffe, right? And another is bats. How the bats know their body has been designed in such a way. ఎలా వెళ్తుంది, ఎలా బ్యాట్కి ఐస్ ఉంటాయా? సో హౌ ఇట్ రన్స్ త్రో సౌండ్. సో ఎంత స్పీడ్గా వెళ్తుందంటే సౌండ్ వెళ్ళేసి ఇట్ టచెస్ సమ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ ఇట్ రిఫ్లెక్ట్స్ అండ్ దెన్ ఇట్ మూవ్స్. దెర్ ఇస్ సమ్ ఆబ్జెక్ట్, దెర్ ఇస్ సమ్ ప్రే అండ్ ఇట్ గోస్ ఇన్ టు ద వాటర్ ఇట్ సీమ్స్ అండ్ క్యాచెస్ ద ఫిషెస్. యూనో దట్. సో ఈ రకంగా సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బాడీ హ్యాస్ బీన్ డిజైన్డ్ అ పర్టికులర్ పర్పస్. And another one is hummingbirds. But you can see that beak and the perfectగా డిజైన్ చేయబడింది. కరెక్ట్గా ఫ్లవర్స్లోకి వెళ్ళేసి టు సక్ ద హనీ. Camels, isn't it, are desert long. So they can drink the water, so much of water, and store it. And spider చూడండి ఎంతగా మనం చూడండి సమ్టైమ్స్ ఆ స్పైడర్ వెబ్ ఎలా ఉంటుందంటే ఏ ఇంజనీర్కి ఇచ్చినప్పుడు కూడా ఆ రకంగా తయారు చేయలేరు. సో వాళ్ళకి అదేం యూనివర్సిటీకి వెళ్ళలేదు. ఇట్ మేక్స్ సచ్ ఏ వే విత్ ఇన్ నో టైం. దాని ఎంత షాక్ అబ్జార్బింగ్ ఎంతలో ఉండాలి, ఒకవేళ ఒక శత్రువు వచ్చేసి దాంట్లో ఉన్నట్లయితే దాన్ని చనిపోకుండా అంటే దాన్ని బయటకు వెళ్ళకుండా ఏ రకంగా క్యాచ్ చేయాలి, అట్ ద సేమ్ టైం హౌ ఇట్ షుడ్ నాట్ బ్రేక్, అది స్పైడర్ వెబ్ కూడా బ్రేక్ అవ్వకుండా ఏ రకంగా ఉండాలి అంతా కూడా మెజర్మెంట్స్తో సహా చేసుకుంటున్నాయి. అదే చిన్న బిల్డింగ్ కట్టాలనుకున్నప్పుడు సో ఎంతగా మనం మెజర్ చేస్తాం, ఎంత కేర్ తీసుకుంటాం, అదర్వైజ్ ఇట్ మే కొలాప్స్, ఇజంట్ ఇట్? సో ఇట్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్ ఇంజనీర్. అలాగే డిజైన్ ఎంప్లాయీస్ డిజైనర్. అలాగే ఆర్గనైజేషన్. సీడ్ ఆఫ్ సికోవియా ట్రీ, దెర్ ఆర్ 325 feet height this సికోవియా ట్రీ, రైట్? బీ కాలనీ. సో మనకి బీ హైవ్ని చూసారు కదా ఎంత పర్ఫెక్ట్గా, ఈవెన్ చేంబర్స్ అవన్నీ కూడా ఎంత పర్ఫెక్ట్గా ఉంటాయి చూసారు కదా బీ హైవ్స్. ఈవెన్ ద ఆర్గనైజేషన్, దాంట్లో మీకు ఐడియా ఉందా? సమ్ ఆఫ్ ద బీస్ ఆర్ క్వీన్ బీస్, దే డోంట్ డూ ఎనీ వర్క్. అండ్ దెర్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద బీస్ ఆర్ సోల్జర్స్, సమ్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ worker bees. They'll just do this, collect, what do you call it? Some of the guards, they'll be just guarding the beehive. So no one should steal this honey from the honeycomb. So in the perfect organization of chestuntaayi, right? Yes, another important thing is, what is this? Planetary system, cosmology. సో మనకి ఇన్ని ప్లానెట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇన్ని ప్లానెట్స్లో ఏవి కూడా మీరు ఎప్పుడైనా విన్నారా? ఈచ్ ఆఫ్ దెమ్ కొలైడ్ అయిపోయి కింద పడిపోయి సో యాక్సిడెంట్స్ అయినట్టు విన్నారు. We know that there are so many planets in the space, but have you heard any time that some of the planets have been really collide each other and they got some traffic jam? I think, isn't it? Similarly, so these things actually taking place. How do you think without any person behind it, these things are taking place? Is it clear or not? Yes. అవును, ఆర్బిట్స్లో ఉన్నాయంటే హౌ? ఇప్పుడు దే ఆర్ ఫ్లోటింగ్. ఓకే, హూ హ్యాస్ డన్ దట్? Who has created that orbit? Let us say. Is it clear?
ఇప్పుడు ఒక శాటిలైట్ ఉందనుకో, శాటిలైట్ ఉంది అని అంటే శాటిలైట్ని స్పేస్లో ఉంచడానికి ఎంతమంది వర్క్ చేస్తారు, హౌ మెనీ పీపుల్ రియలీ మానిటర్ 24/7 దే బి మానిటరింగ్, ఇజంట్ ఇట్? సో అది కూడా ఎంతోమంది దాన్ని వర్క్ చేస్తుంటారు. ఐ హర్డ్ దట్ అబ్దుల్ కలాం చెప్తుండేవారు. సో సంబడి ఆస్క్డ్ హిమ్, సార్ వై యూ డిడ్ంట్ గెట్ మ్యారీడ్ అన్నారట. యు ఆర్ సచ్ అన్ ఇంటెలిజెంట్ పర్సన్, why you didn't get married ante he said that he entered into the lab around at the age of around 17 or 18 years. He came out from the lab at the age of 60 or 65 like that. You got the point? He was so absorbed in just making that rockets, in the science research. You got the point? దట్ మీన్స్ ఒక చిన్న రాకెట్ని లేదంటే ఒక చిన్న ఏదైనా మెకనైజ్డ్ ఈ వీటిని ఫ్లైట్స్ని వాళ్ళు కనుక్కోవడానికి ఎంతగా ప్రయత్నిస్తుంటే, అండ్ వన్స్ ఈ సెడ్ దట్ 20 crores స్పెండ్ చేశారు. ఐ వాజ్ వాచింగ్ దట్ వీడియో వన్స్. 20 crores స్పెండ్ చేశారు. 5,000 people దే వర్ వర్కింగ్ అండర్ హిమ్, అండ్ దట్ ఈస్ ఫైనలీ దట్ రాకెట్ ఫెయిల్ అయిపోయింది. అండ్ మీడియా వాజ్ రియల్లీ బ్లాస్టింగ్ దెమ్. సో గవర్నమెంట్ వాజ్ కోల్డింగ్ దామ్, సో యూ వేస్టెడ్ సో మచ్ ఆఫ్ మనీ అని చెప్పేసి ఆ రకంగా. సో దే బీన్ స్పెండింగ్, అంటే వై ఐమ్ సెయింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, వై బికాస్ జస్ట్ టు కీప్ వన్ రాకెట్ ఆర్ సెండ్ వన్ రాకెట్ ఆర్ కీప్ వన్ శాటిలైట్ ఇన్ ద ఫ్లోట్ ఇన్ ద స్పేస్, దే హ్యావ్ టు స్ట్రగుల్ సో మచ్. మరి అలాంటప్పుడు సచ్ ఎ హ్యూజ్ ప్లానెట్స్, earthly planet, then take a sun, moon, all these different planets, they are simply floating in the air. మరి ఎలా జరుగుతుంది? ఓకే, ఆర్బిట్స్ అనుకున్నాం. హౌ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్? ఆర్బిట్స్లో ఎవరు ఉంచుతున్నారు? హూ ఇస్ కీపింగ్ దెమ్ ఇన్ ద ఆర్బిట్? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఆర్ అండర్స్టాండ్? ఆర్ యు గెటింగ్ ఇట్ ఆర్ నాట్? ఆర్ యు విత్ మీ? సో these are the logical points. And another thing is law. So laws. ఈ వరల్డ్లో కూడా, మన భౌతిక ప్రపంచంలో కూడా, when we are following some laws like traffic laws, లేదు నా ఓన్ లాస్, మీకు రెడ్ yellow గ్రీన్ నేను ఫాలో అవను, ఐ ఫాలో సమ్ బ్లూ లైట్ అని అది లేదు అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోతారు మీరు. కెన్ యూ డూ దట్? నో, యూ హ్యావ్ టు స్టాప్ when there is a red light. So we need to follow that. As well gravity. See మనకి నేచర్లో ఉన్నటువంటిది గ్రావిటీ. సో who has discovered gravitational force? న్యూటన్. సో మరి అంతమంది గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ లేదంటారా? సో న్యూటన్ దగ్గర నుండి యాపిల్స్ ఫాలో అవ్వడం స్టార్ట్ అయ్యాయి, అంతకుముందు లేదంటారా? అంతకుముందు యాపిల్ కానీ మ్యాంగోస్ కింద పడట్లేమంటారా? ఇట్ వాజ్ నాట్ బిన్ డిస్కవర్డ్, ఓకే, బట్ దే ఆర్ ఫాలోయింగ్. దట్ మీన్స్ గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ ఈస్ దేర్, బట్ nobody has discovered at that time. So that means all the apples or mangoes that they have been falling, even now also, you see, మరి అన్నీ ఫాలో అవుతున్నాయి, కింద పడిపోతున్నాయి. ఓన్లీ రైప్ అండ్ వెరీ గుడ్. ఆర్ యు గెటింగ్ ఇట్? అంటే మరి మిగతా రా మ్యాంగోస్ మన దగ్గర, అంటే యాపిల్స్ ఉండవు కానీ ఇప్పుడు మ్యాంగోస్ అనుకోండి. సో మరి రా మ్యాంగోస్ ఉన్నాయనుకోండి, సో మరి ఆ మ్యాంగోస్ పైన గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ యాక్ట్ చేయట్లేదా? చేస్తుందా లేదా? చేస్తుంది. కానీ దే నాట్ ఫాల్. దట్ ఇట్ మీన్స్, సో మనకి ఓన్లీ ఇట్ వర్క్స్ టైం, ప్లేస్, సర్కమ్స్టాన్సెస్, అంతే తప్ప సో అన్నిటిపైన పడాలి. ఇట్స్ నాట్ వర్కింగ్ ఆన్ ఎవ్రీథింగ్, ఈవెన్ గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్. Electromagnet. Similarly, seasons is one of the important reason for believing God's existence. అవునా కదా?
Who is changing the seasons? Does any scientist does this? Any scientist does this? ఎవరు చేస్తున్నారు అది? లేదు కదా. ఆన్ టైం మూన్ ఈజ్ రైజింగ్, సన్ ఈజ్ రైజింగ్. సో డిఫరెంట్ సీజన్స్, 6. హౌ మెనీ సీజన్స్ ఆర్ దే? 6 సీజన్స్. ఈ 6 సీజన్స్ కూడా ఆన్ టైంలో వచ్చేస్తున్నాయి. సో మనకి ఏంటి, జూన్ జూలై అనగానే వెంటనే వర్షాలు రావడం, తర్వాత మార్చ్ అయిపోయినాయి, సో ఈ సమ్మర్ స్టార్ట్ అవ్వడం, ఈ రకంగా సో ఆటోమేటిక్లీ ఇట్ స్టార్టింగ్. సో వై దీస్ థింగ్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్? సీజన్స్, చేంజ్ ఆఫ్ సీజన్స్ అండ్ ప్లానటరీ మూవ్మెంట్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్. యాక్చువల్గా ప్లానటరీ మూవ్మెంట్స్లో మనం చూడండి, which one do you think bigger than, I mean, when you compare with sun planet and the earthly planet, which one is bigger? Yes. See, earthly planets ఎలా మనకు sun planet ఎలాగ అనిపిస్తుంది, so it looks very small. కానీ this one 360 earthly planets can fit into the sun planet systems. So it is so huge. It looks like very small disk. Is that clear? An argument from purpose. Now we have understood that there is somebody who has created this. There is a purpose. There is somebody who has created this. Whether he can be God or somebody, let us say. We are not arguing now who is God. Now there is a person. మీరందరూ ఒప్పుకున్నారు లేదా? యూ ఆల్ అగ్రీ ఆర్ నాట్? ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ ఆర్ నో? సే లౌడ్లీ. Still I think there are some doubts. So far, if you have any doubts, please raise your hands. Any doubts? Yes. ఓకే, అవన్నీ సైంటిస్ట్ చెప్పారు. సో వాట్ ఈస్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్ దాన్? అవును. సో కాబట్టి ఇవి సైంటిస్ట్ చెప్పారు కాబట్టి, yes, then who has created that body? That's what I'm asking. Now, from single cell to so many. Now let us say Darwin has said that, so humans have evolved from, as per the evolution theory, so from the monkeys to humans. How many of you do believe in this argument? ఎంతమంది విశ్వసిస్తారు చెప్పండి? 1 2 3 4 5 6. We have very good followers of Darwin's. So let us discuss this. మన ఆచార్య వారిని సేమ్ క్వశ్చన్ అడుగుతారు. అడిగినప్పుడు ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి, సృష్టి అంతా మొత్తం కూడా as for the scriptures at a time create అయ్యింది. Is that clear? Simultaneously అన్నీ క్రియేట్ చేయబడ్డాయి. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ థింక్ దట్ ఎవల్యూషన్ అనేది ఇలా జరిగింది అని చెప్పేసి, దీన్ని అలాంటప్పుడు మనకి ఒక రీజన్ అని చెప్తారు. రీజన్ ఏమిటంటే, జస్ట్ లైక్ డార్విన్ చెప్పే ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటంటే, వేల్ అనేది వాట్ యు కాల్ దట్, పోలార్ బేర్. Once polar bear entered into the water, because it is amphibian. So when it is entering into the water and started eating the fishes, then at one point the polar bear started thinking that, see, there is no competitor here.
Why should I struggle on the earth? Let me become a whale, huge body like a whale. It has turned into a whale. Do you believe in this? The same polar bear has turned into a whale. This is what exactly said by Darwin. This is written in Origin of Species. So that quotation, actually there was another presentation. So exactly that is like that. So you tell us. Similarly, so these things cannot be believed, and that is like he said another point. And when I have to say all these things, I drew a picture of all these living entities and speculated, imagined for so many years, and draw a picture, and so many living entities are there like this. I've just came out with some what do you call number. These are all mental speculations. ఇవి కేవలం కల్పితాలు మాత్రమే. బై హూమ్? డార్విన్. హీ హిమ్సెల్ఫ్ సెడ్ దట్. తనే స్వయంగా చెప్తాడు. ఎవల్యూషన్ థియరీ అనేది ఎలాంటిదంటే, ఈవెన్ ద శాస్త్ర ఆల్సో బిలీవ్ ఇన్ ఎవల్యూషన్ థియరీ. దేంట్లో అంటే సైన్స్ బిలీవ్ చేసేది ఫిజికల్ ఎవల్యూషన్. జస్ట్ లైక్ యాజ్ ఐ సెడ్ నౌ ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా ఏంటది, ఫిజికల్ బాడీ పోలార్ బేర్ టర్న్ ఇంటూ వేల్, ఫిజికల్ బాడీ అలా టర్న్ అవ్వదు. వెరాజ్ కాన్షియస్నెస్, సో ఏదైతే శాస్త్రం వర్ణించేది ఏమిటంటే, మన కాన్షియస్నెస్ ఏ రకంగా అయితే డెవలప్ చేసుకుంటామో దెన్ అకార్డింగ్లీ విల్ చేంజ్ అవర్ బాడీ గెట్స్ చేంజ్డ్. మనం థర్డ్ సెషన్లో వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ వెరీ ఎలాబరేట్లీ అండ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ ఇట్ ఈస్ హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు చేంజ్ ద బాడీ, సైన్స్ ఆఫ్ ద సోల్, రైట్? సో కాబట్టి సో ఇట్ ఈస్ నాట్ బేస్డ్ ఆన్ ఫిజికల్ ఎవల్యూషన్. సైంటిస్ట్ ఇవన్నీ ఫిజికల్గా వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు, కానీ వాళ్ళు సటన్గా దే డోంట్ ఈవెన్ గో అప్ టు ద మైండ్. దే కెన్ డిస్క్రైబ్ ఓన్లీ అబౌట్ ద బాడీ. ఈవెన్ ద మైండ్, ఐ ఆస్క్డ్ వన్ great doctor, and he said that, see, they don't even know about the mind, how mind different times it works in different ways, isn't it? See, మనకు అందరికీ ప్రశాంతంగా ఉండాలని ఉంటుంది, ఎలాంటి బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ లేకుండా ఉండాలంటుంది. బట్ సమ్టైమ్స్ వై పీపుల్ ఆర్ గెటింగ్ ఇన్ టు సో మెనీ రాంగ్ హ్యాబిట్స్, హౌ మైండ్ ఈస్ వర్కింగ్, why scientists are unable to do anything. Is it clear? So there are so many things can be argued. Now, as you progress in different subsequent sessions, you will understand more and more about these things. But now you see, try to understand this. And another argument I will try to give you. For example, to make a artificial rose, what do you require? ఏం కావాలో చెప్పండి. ప్లాస్టిక్, ఓకే, దెన్ ప్లాస్టిక్ పేపర్, నార్మల్ పేపర్, ఇన్ సంథింగ్. ఎనీథింగ్ మోర్? కలర్స్, సీజర్స్. ఓకే, స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద రోజ్, ఓకే. ఎనీథింగ్ మోర్? Fevikwik, okay. Anything more? Finally, a person to make it, isn't it? If he is not there, the artist is not there, then who is going to make it? The craftsman, isn't it? And when you combine all these things, then we'll get a rose flower, isn't it? But is there any difference between just we have offered this rose? Is there any difference or not between these roses and artificial roses? Is it clear? In this, I mean, of course, these become these days no artificial, but natural roses when you say. So in those roses, natural fragrance will be there, and if the color combination, everything looks different, entirely different from artificial, rose. Is that clear?
Yeah, any other questions? If human, then we don't know the structure of the earth, then how can we predict it? Uh-huh. If human is there, sir, but we don't know the structure of the rose, then how can we predict it? Human is there if he doesn't know the structure of the rose. That's the reason. So unless until you see the natural one, you can't prepare the artificial one. That means there is a natural one. Then who has created the natural one? What is the source for natural one? You got the point? Yeah, any other? Yes. మామూలుగా బాడీ ఎగ్జిస్టెన్స్ మీద అంటే కొంతమంది పుట్టడం గుడ్డివాళ్ళుగా పుడతారు, కొంతమంది అవయవాలు సరిగ్గా ఉంటారు. అలాగే కొంతమంది ఏమో అంటే తినడానికి దొంగతనాలు కూడా చేసుకుంటారు, కొంతమంది ప్రాస్టిట్యూట్స్ ఏమో ఒళ్ళు అమ్ముకుని అంటే 70% ఆఫ్ దేర్ నీడ్స్ కోసం చేసుకుంటారు అనమాట. ఈ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ గాడ్స్ అంటే ఇవన్నీ చేయడం తప్పు. అంటే వాళ్ళు గుడ్డివాళ్ళకి పుడితే వాళ్ళు బాధపడుతుంటారు. ఒకవేళ దేవుడు ఉంటే కనుక వీళ్ళందరినీ సరిసమానంగా చూడాలి కదా, అప్పుడు వాళ్ళు కూడా అదర్స్ పీపుల్స్ లాగా బాగా ఉండగలరు. ఓకే, మీరందరూ ఈ ప్రశ్న విన్నారా? యు ఆల్ హర్డ్ దిస్ క్వశ్చన్? వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. వాట్స్ గుడ్ నేమ్? David. Very good question. So let us give him a David. So దీనికి మీ ఆన్సర్ ఏంటి? క్వశ్చన్ ఏంటి వినలేదు కదా మీరు? సో భగవంతుడు ఉన్నట్లయితే కొందరు గుడి వాళ్ళు పుడతారు, కొందరు చెవిటి వాళ్ళు పుడతారు, డిఫరెంట్ వేస్లో పుడతారు. కొంతమంది రిచ్గా ఉంటారు, పూర్గా ఉంటారు. తర్వాత ఇంకా ఇదే కాకుండా అందరినీ భగవంతుడు ఉన్నది వాడు సమానంగా చూడాలి కదా. మరి కొందరిని అలా ఎందుకు, కొందరిని ఇలా ఎందుకు? సో ఎందుకు మరి ఇలాంటప్పుడు మనం భగవంతుని ఆర్గ్యూ చేస్తున్న భగవంతుడు ఉన్నాడని చెప్పేసి అంటున్నారు. వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్ ఫర్ దట్? Hard work. Okay, hard work. Everyone is doing hard work. Smart work plus hard work is not my business. Smart work also important. Okay. For example, see, sometimes laborers are working so hard. It's not that they are not working. So throughout their life they'll be working, but they're not becoming as rich as other person. Like Ambani work ఎందుకు? Maybe a middle class or no, so upper middle class, like that they're not becoming. Always they are just downtrodden. So below poverty they're remaining. ఎందుకు అలా జరుగుతుంది? Actually this topic is there. It comes in 5th session. Why do bad things happen to good people? This is another, the best, I like the most this topic. So we are going to discuss that also. But in short I'll tell you, and for now, is there anybody so who would like to answer this question? He said all hard work. Any other? Everything happens for reason. Yes, there is a reason. Okay, good. What? Everything is available to everyone, then no one tries to achieve something more than that. No one tries to achieve Satisfaction. ఇప్పుడు ఒక కాలు లేదు, మేము చూసుకోవాలి, ఆడికి కాలు లేదు, మన కాలు ఉంది, అయినా మన సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది లేదని చెప్పి మన రియలైజేషన్ అనేది ఉంటుంది. One time, one person was saying, very recently I was seeing one beautiful lecture. He was telling satisfaction in sense, as long as we have not seen a person who is limping and walking, so whose leg got amputated, then we feel that, oh, I'm so fortunate that I have a leg. Isn't it? So good. Any other answers? So his question is right. Should I tell you? Are you ready or you want to hear? Okay. See, ఉదాహరణకి మీ ప్రిన్సిపల్ ఉన్నాడు. So some of you have failed. So then he said, poor guys,
So why do you want to fail them? Give them good marks, like first class. You may give everyone 100 marks. అన్నారనుకోండి, how do you feel? Happy or sad? చెప్పండి, raise your hands. Happy or sad? ఎంతమంది హ్యాపీ అంటారు? రైజ్ చేయండి. One, two, three, four, five. You are happy. Why others are not happy? You tell us. Huh? Because There's a situation where somebody tries so hard to write that exam, he's been like doing the night out, one night batting and all, and the other person without doing that. I mean, I'm not talking about those who really try. Yeah, that's it. But there are people who just don't give it a shot and they just feel like my marks are just. Then what's the difference like trying this much hard and then నేను కూడా I also won't do that. I also just go there, they get the marks anyhow. very good. What's your good name? Karishma. Karishma. Very good. Let us give her a big hand. This is the answer, basically. See, somebody is working so hard, and somebody, then that person gets any inspiration to study, anyway he is going to give us the marks. What is the point in studying? Isn't it? Similarly, God is not partial to anybody. He says, practically he says in Bhagavad Gita, Samoham sarvabhuteshu name dvesho sthina priyaha. I'm equal to everyone. Right? So, I'm not biased to anybody. But when he says that, why is he doing like that? He's not partial. But we want to be like that. We want to get the desire to be fulfilled. So that's the reason. So we don't want to work so hard. We just want to chill out throughout the year. We want to go to the movies. We want to go here and there, parties here and there. So spend time with the friends. And at the end of the exams, at the time of the exam, when you go and write the exams, do you think you are going to get the good marks? And do you at that time you expect the principal, the staff, so give the good marks like now other person who's really studied very well. So okay, engineering college వెళ్ళాను recently. వెళ్ళినప్పుడు there was the students were lined up chairman room lo. I asked the staff who's next to me, so why these students are, I've been waiting, I want to see him. And she said, actually these students they never come to the class first of all, and they all have failed. So now yesterday results were out. Now all of them really failed. Now they are going and arguing, complaint against the staff. These staff, the teachers, actually our lecturers, they are not teaching us, they are not doing anything. That's the reason we have failed. You do like that? So these things are happening. That's the reason. So we should not complain against the nature. Why the nature has given? These things you will be learning in 5th session very nicely. So far, is it okay? You got the answer? Yes. Any other questions? I'm very happy that you're asking some questions, because if you're just sitting like that, I would think that no, these people are not interested. That means you are understanding and wants to learn something. Okay. Any other questions? Then we'll go ahead. 4 things imperative while creating. First one is purpose. Anything has been created, there is some purpose, isn't it? Microphone, there is purpose. Mobile, laptop, projector, everything there is a purpose, isn't it? Without any purpose, so is there any object in this world has been created? Yes or no? And design, as we discussed, and as well raw materials which we get. From where do we get? Iron కానివ్వండి, ఏ మెటీరియల్ కానివ్వండి, can any scientist produce that? And construction crew, clock and child, let us say a clock is there, and once if you just like the scientist production is, let us say if you produce a clock,
then again you have to produce another clock. Whereas God's creation is like, so child is there. If you produce a child, automatically when he grows up, he produces another child. Isn't it? The clock or computer is not going to produce another computer. This we are going to discuss a little later, some more details. Similarly, myth of chance, only valid in multiple events. Myth of chance, in sense, let us say, even if you say that by chance it has come, the creation has come, Big Bang Theory. అలాంటి అన్నప్పుడు కూడా ఓన్లీ వ్యాలిడ్ ఇన్ మల్టిపుల్ ఈవెంట్స్. లైక్ లెట్ us say, ఒక కాయిన్ తీసుకున్నారనుకోండి, వెన్ యూ ఫ్లిప్ ఏ కాయిన్, నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఏది హెడ్స్ ఆర్ టైల్స్, ఏది నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ వచ్చిందో, దెన్ వీ సే దట్ దిస్ ఇస్ ద వన్. అలాగే నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అయితే రిపీట్ అయిందో, మరి హౌ మెనీ టైమ్స్ ఇట్ హెస్ హ్యాపెండ్, హౌ మెనీ టైమ్స్ దెర్ వాజ్ అ బ్యాంగ్. బిగ్ బ్యాంగ్ అంటే ఓన్లీ వన్స్ ఇట్ హెస్ హ్యాపెండ్, ఎవ్రీథింగ్ కేమ్ అవుట్ అని చెప్పేసి చెప్పారు. బట్ యూ హ్యావ్ నాట్ సీన్ దట్. సెవెరల్ టైమ్స్ దాన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయలేదు. ఏ ఎక్స్పెరిమెంట్ అయినప్పుడు కూడా ఏదైనా దేనైనా ప్రయోగం చేస్తున్నప్పుడు, ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నప్పుడు దాన్ని రిపీటెడ్గా చేస్తే, ఓకే దిస్ ఈజ్ సక్సెస్ఫుల్ నౌ, రిపీటెడ్లీ దిస్ ఇస్ ద రిజల్ట్ వీఆర్ గెటింగ్ అని చెప్పేసి దెన్ ద రిలీజ్ ద ప్రోడక్ట్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అలాంటప్పుడు వై షుడ్ యూ బిలీవ్? సో దాట్ నో ఓన్లీ వన్స్ ఇట్ ఇస్ హ్యాపెండ్, దట్స్ రీజన్ ఐమ్ బిలీవింగ్ దట్. అర్థమైంది దీంట్లో? నేను చెప్పింది అర్థమైంది? ఆర్ యూ గెటింగ్ ఇట్ ఆర్ నాట్? ఎందుకంటే ఏదైనా ఒక ప్రోడక్ట్ని, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫెయిర్ అండ్ లవ్లీ ఉందనుకోండి, దాన్ని రిలీజ్ చేస్తున్నారు వితౌట్ చెకింగ్, అంటే రిపీటెడ్గా దానిపైన ఏదో ఒక యానిమల్స్ పైన దానిపైన దీనిపైన చెక్ చేయండి, దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు రిలీజ్ దట్. సో అలాగే మనం వీఆర్ గివింగ్ ఏ ఫైనల్ స్టేట్మెంట్ అబౌట్ క్రియేషన్. అలాంటప్పుడు ఎనీ టైమ్స్ ఈ థియరీని చెక్ చేస్తారు సైంటిఫిక్గా, థియరిటికల్గా, ఎనీ టైమ్స్ చెక్ చేసేసి యూఆర్ రిలీజింగ్ దిస్ స్టేట్మెంట్ అనేది దే హ్యావ్ టు చెక్. Is it clear? And another important is, for every urge there is fulfillment in nature. అంటే చూడండి, మనకు when we are feeling hungry, there is a food is available, don't worry. And when we are in thirst, there is water. When we want to fulfill some desire, there is some desire. For example, if you want to become like a good scientist or somebody, or somebody, let us say a scientist or a lawyer or a doctor or somebody. So there are some role models you can follow them, right? For everything in the nature there is some fulfillment. Have been another argument for parochialism. What is that? Have been everywhere to prove he is not there. How many places you have been there? Yes, he is not there. To say that, you got the point? You can't say that no, so he is not there. Another one is, what caused the Big Bang? Even if you say there was a Big Bang, how you know this? There was a Big Bang. Who said that? Who has seen that? అవునా కదా? మనం బుక్స్ చదవడం తప్ప మరి ప్రాక్టికల్ ఎవరైనా చూసారా? No one has seen that. Even if you say there was a Big Bang, any experience of creative explosions? Something has created from explosion, as we have discussed before? Nothing, isn't it? So similarly, మా ఆచార్య వారితో ఆర్గ్యుమెంట్ చేశారు ఒకసారి. ఎవరంటే వారు అడిగాట, నో స్వామీజీ, ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ జస్ట్ దెర్ వాజ్ అ బిగ్ బ్యాంగ్, ఫ్రమ్ దట్ ఎవ్రీథింగ్ కేమ్ అవుట్ అన్నప్పుడు ప్రభుపాద వారు అంటారు, ఏమంటారంటే, ఓకే వి బిలీవ్ దట్ బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ, బట్ సో హూ హ్యాస్ పుట్ దట్ బ్యాంగ్, హూ హ్యాస్ డన్ దట్ బ్యాంగ్, హూ ఇస్ బిహైండ్ దట్ బ్యాంగ్? అవునా కదా? Even if you say there was some explosion, someone should be there behind that explosion. Is it clear? Nobody can say that there was no one.
మనకు జనరల్గా చూడండి, ఎక్కడైనా ఎక్స్ప్లోజన్ జరిగిందనుకోండి, వెంటనే పోలీస్ ప్యాడ్స్ పోలీస్ అంతా కూడా వెళ్ళేసి హూ ఇస్ ద కాజ్ ఫర్ దిస్ అడుగుతారా లేదా? ద క్వశ్చన్, ఇట్ ఈస్ అ కామన్ సెన్స్. ఓకే. Another one is defective senses can't see objective reality. 3 defects. Somebody can read this? First one. Okay. Second one. Same object appears to be different to different persons. Okay. Let us see here. You see the picture? One side, it is in the air. If you see another angle, it's not in the, it's on the land, but the clouds are there. You see here? Count the black dots. You try? That means, yeah, another one. Yes, now you read this. You read the below one. You got the point? Yes. The book is towards you or away from you? Is it clear? Okay, now you focus on this. Focus on that point. Let us see what is going to happen. What's happening with us? Seriously, this is called meditation. Meditation on the point. Are you getting it? Did you find something? Okay. Shrinking. Yes, here. Okay. Next, here you can see this picture. So when you see that, what do you think immediately? So what you can see that picture? Skull. But when you observe carefully, what is there inside? Yes. Some women are there. Here you see what immediately how it's looking like. That. But when you look carefully, rabbit you see. When you see, for me it is left side, duck. Right side, rabbit. Yes. So that eye, just observe that. Then you can understand carefully. You try to focus in the center, move your head back and forth. దాని మధ్యలో మీ ఫోకస్ చేస్తూ డాట్ని చూస్తూ మీ హెడ్ని వెనక్కి ముందు కనండి. ఒకసారి చూడండి. వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? Are you getting it? ఏం జరిగింది? వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? What did you learn from this? What is happening? The circles. One is turning other side, one side, another is turning other side. How many legs it has got? Is that it? Is it 4 or 7 or 6 already?
It's supposed to have only 4 legs, right? So 3 defects. Defective senses can't see object as reality. Somebody can read this? Same object appears to be different to same person. Same object appears to be different to different person. Third? Pressing is not reactive body is like movement. We press to sink, it takes time or like travel and reflection. Is it clear? Okay. So, yeah, if you have any final questions. So, how many of you really think that this is something useful? I got some knowledge about God's existence. Some logical understanding. Yes or no? How many of you feel that no, still I need to get some more knowledge? Okay, then don't miss. And please do not miss. Those who wants to understand more and more, you have to be more attentive and without missing. Because these sessions are interlinked. You have to come because since long time people are in ignorance, deep ignorance. It is not so easy to understand quickly. Those who are fortunate, they can understand quickly. But anyway, so please come regularly, regular Sundays, and let us complete the course. Then at the end of the session, I can 100% guarantee you that, so you will understand at least the basics of the Bhagavad Gita or the God's existence. Right? So all the questions will be answered. What are the doubts we have so far? So these doubts will be answered. Because when I heard this, when I attended this session, my initial days in 2003, I was really happy because I got so many answers. Before that, I've also gone to so many missions and read so many books, but so really so many questions have been, not answered. But after attending this session, I was so happy. That's the reason. So I like to take these sessions for students, especially when I was in Secunderabad. So Hyderabad Central University and Osmania, several universities we used to take, medical college, etc. But now, so you all are there, so please take advantage, don't miss. If you miss one class, then you can't understand. So the link you'll be missing, right? Yeah, thank you very much.